Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Carbon4ika. Сегодня продолжаем играть в Vampyr. Ну, так и француз называют, для меня это просто вампир. Так проще понять. Да. Так, теперь мы пойдем сюда. Просто здесь оказалась сохраненка, вот именно на этом месте, не очень удобная. Но мы, пожалуйста, все равно не очень-то поняли, куда нам идти. Так, да, кстати, здесь как раз таки мы начали тупить. Вот здесь ящик есть. А я не знал. Так, возможно, можно куда-нибудь телепортнуться. Нет? Сейчас подумал, куда нам как-то попасть. Давайте попробуем пройти по низу как раз таки. Как в прошлый раз я и сделал, на самом деле. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во. Блед. Ну давай. Подеремся. Как-то так. С одним не так сложно, да? Так, ну ладно. Какой-то звук был непонятный, но я решил проигнорировать его. Сколько света-то здесь. Так. Нужно ли мне сюда? Что если это какая-то ловушка? Ну ладно. Нямка. О, люди. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Печальный святой. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Goodbye, miss. Какая-то бездомная. Поболтал с ней. Вроде работает. Какая-то помешанная на помощи. Они звучит Good неубедительно. evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir,
I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Враги рабочего класса. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Больше похоже на зависть. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then I'll... You don't know me, Miss Paxton, and yet... Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reed. If you have something to say, say it. Oh. You want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Обычное быдло. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Вообще. У нее, кстати, надо дать нормальный опыт, если ее заточить. Я начинаю об этом думать. Мне кажется, она по квесту не очень-то и нужна. Пошли сточим ее, короче. Хотя, конечно, то, что она топит за бедных, не значит, что она плохая. Опа, поехали. Наша вторая жертва, по-моему, насколько я знаю. Именно который предпринято решение именно самостоятельно по отношению к добропорядочным гражданам. Да ничего, район особо не пострадает, ну подохла одна нищенка, дела-то, да? Ладно, это звучало слишком грубо на самом деле. Но... Это музычка какая идет прям. Ла-ла. Ну, не, на самом деле музыкальное сопровождение достаточно неплохое, если серьезно. Ну, кроме этих сейчас завываний немножко лишнее. А в принципе, вот сама такая вот именно музыкальное сопровождение, не голос, а не пение, вот оно прям хорошо. Так, мы вообще нам куда надо-то? Найти Шона в доках и стенда. А, понятно. Нам немножко нужно побегать, поискать, да? Ладно, так. Может, не сюда? Долго я собираю вещички. Так.
Может, он здесь снизу? I cannot enter. It's locked, all right. Так. Конечно, вниз спуститься. Но это точить не будем, а то мы тут вообще весь район загадим. О, кажется, это наш преподобный. О, плохо выглядишь. О, очень плохо выглядишь. Что он сказал? А, сильно изменились и что такое? Is it all that worries you, Sean? Мрачный вид. Face. Really? This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost. Separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Разве Скали не безумный, не опасный? Почему он разговаривает, не нападает? Практически даже, судя по общению, здравомыслит. Что само собой противоречит вообще всему и вся. We shall have a good chat later, Dr. Reed. Это вообще лол какой-то. Найти вход в канализацию. Далеко, что ли, это? Да вроде не шибко далеко, ладно. Так. Канализацию надо попасть, да? Ага, вот и ход есть. Прям прямиком, без всяких сложностей таковых. Ага. Стабильный район, окей. Я вижу, какой он стабильный, блин. Бля, ребят, ну и нахер, ну не надо. Идите сюда, бля, ща я наебошу. А, бля, тут этот. С палкой, сука, махалкой. Бля, он здоровый, сука. Но он пока что-то так, отдыхает. Вроде тут больше спрыгивать-то некому. Не с боссом же воюю, так что, по идее, никто не должен нам помешать. Ну, то есть, типа, не прибегут новые болванчики. Что-то в этот раз было намного проще. Неужто я стал так крут? Или моя палка-махалка стала такой крутой? Ну, это все просто мой дикий скилл, да. Да, блять. Вот, видите, успел один удар нанести. Блин, этот правый удар ПКМ, он такой хилый. В смысле? Там что, еще что-то появился с дробовиком какой-то чувак? О, покушать. Ой, это уж какая-то бронь, блядь, есть. Там кто-то ворчит же, блин, как это. Да, блядь.
Можно ударить. Мне прямо сейчас бомбил из-за того, что он просто их не лупит. Типа устал и все такое. Вот там между собой пиздец, но это не мое дело. Блять, ты плавать чуть ли не умеешь, оказывается. Ребята, для вас новость: вампир не плавает. Там лутится между собой. Так, а вот я и нашел проход, лол, прикол. Загрузка на самом деле, ну вот это что-то немножко долговато, обычно быстрее, но это, наверное, из-за того, что прогружает новую большую локацию и все такое. Кстати, у меня 3000 опыта, блин, ну, 1000, конечно, из-за того, что я кого-то там заточил. Хотя я могу столько этих людей точить, вот, которые вот болванчики с дубинками, но вот их мы не точим. Их мы бьем дубинкой и получаем 5 опыта вместо 1000. Вот как все это вот сделано как бы ММО, ну, типа элементы ММО, и как-то все это несуразно, что ли. Не входит. Не входит. Так, интересно, тут что у нас будет? Принц Перс, что ли, какой-нибудь? Типа искать всякие кнопки, не кнопки? Такой ерунды давно не было, на самом деле. Так, тут что нажимать не надо. Когда я малой был, я помню, очень долго тупил в этом Принце Персии, честно сказать. Я в него играл тогда. Там была лютая тупка у меня. Куда нажать, что делать. Но я тогда совсем малой был, соображалки было мало. Сейчас стало не больше. Так, ну, допустим, его можно регулировать, но нам это нужно? Нам нужно спуститься, так полагаю? Не выходит, значит, возможно, штука не подается питание. Хотя она пипикает еще почему-то. Красным горит там, да? Так, почему? Так. О, ты бегаешь по воде. Ну как, ножки мочишь. Бегаешь по воде, быстрее. О, хочешь помочиться? Нет, блин, почему-то он так это. Такой сейвовый, что... Ну, по-любому железную эту не пролезем никак. Стоп. Нет, не то. Ладно, может, что здесь? Надо понажимать. Что понажимать, где понажимать, что понажимать. Так, дверца. Ладно, не кликабельная дверца. Поднимемся повыше. Что у нас тут? Ничего. Опа, крути. Эти вентили. То есть вентиль не один. Допустим. Но мы его крутанули, и он вернулся на место. Так, не проканало особо, да? Может тут покрутить? Открыл. Странно, открывается. Там что-то мешает. Бочки эти чертовы. А может их пистолетом раздолбить? Эта дверь открывается из-за того, что, наверное, я это... Ну, типа, вода зальется. Точно. Давайте попробуем тогда... Блин, не то нажал. Так, нам нужно G. G не то. Ладно. Как-то менять-то я забыл. Не то. Нашел. Нет? Походу не так. Печально. Блин. Патрон зря потратил. Ну и хер с ним, я все равно не больно пользовался. Так. Так, можно что было? Прикол. Тут ты пробраться не можешь не через трубу железную, то... Ну, ладно, все. Молчу. Скрипты. Это вот все называется скриптовая игра. Когда все везде заскриптовано. Так, уровень воды должен понизиться.
И дверь откроется. Ну что ж, я считаю, что я недолго тупил. Хотя патроны я потратил, я потратил их так безжалостно, что мне не больно-то не нужны. Тут что-то кушает. Печально. Он уже докушал. Вкусненько, наверное, было. Ням-ням-ням. Человеченко. Наш герой тоже любит человеченку. Вообще, я заметил, что по ходу игры нам не обязательно кого-то жрать. Ну, типа, это как доступные возможности, прокачаться можно, стать сильненьким, там, скилловеньким, всякие скиллы, обилки. Но можно и не жрать, как бы, типа, ну, не очень требуется это для игры. Как для квеста, вот эту ту бабу, которую я спорол. Вот, который выпендривался там на меня, там, вампир, там, ты там, богатенький. Вот, не нравишься ты мне. Я мог ее, по сути, и не жрать. Кстати, канализация классная. Ну, типа, такая антуражная, мне нравится. Чисто внешне. Я бы тут жил, да? Нет. Ну, такая мрачненькая вообще. Вся игра мрачненькая, но... Опа, что у нас тут? Ух ты, какой миленький пробежал. Ну, нахрен. Чпоньк. А это не случай, мне тот чувак, который мне тогда что-то предъявил. Тот самый. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Зачем нам драться-то? Ну нет. Блядь, зачем? Да ну нахер, он здоровый какой-то. Далеко. Ага. Серия атак из 3 ударов. Запомним. Кушать. Зря ты его жрешь, будешь таким же, как он. Он поди жрать такой же стал, потому что каких-нибудь гулей жрет. Блять, весь удар был лишним. Блять, ты хорош. Кушать. Ну, сильно. Воу-воу-воу-воу-воу. Всякие скиллы юзаешь. А у тебя... А ты не так просто. Блядь, надо похилить срочно. Блядь. Блядь. Хил. Блять. Нет, зря. Нет, сука, зачем? Блять, я... Почему он еще телепортируется четко туда, куда я пытаюсь переместиться от его удара, блин. Чуть-чуть, сука. А-ля-ля-ля. Обидненько. Заспавнимся, блять, надеюсь, не слишком далеко. Не слишком сложная игра, конечно, не ебучий Dark Souls. Да нет, недалеко мы заспавнились, на самом деле, слава богу. Не мучает игрока тем, что... Ну вот, от удара такого чувака можно и подальше немножко отходить. А, вот, сейчас был один удар, вот ты хуй поймешь. Кушать.
Блядь, да как ты достал сейчас-то? Я, наверное... Блядь, достал, сука. Опа, кушать. И двоечку сейчас прожать надо, я думаю. Вот, это что-то лишнее. Я думаю, что он стал невидимым. И, конечно же, с него пропала метка. Ну а хули? Блять, перебор! Погоди, братан. Блять. Твоя кровь достанется мне. Тебе не понравится. Блять, ты гонишь. Сильно. Я не могу сам себя поточить. Почему? Устал? Кровь кончилась. Кушай, 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 братишка, кушай. Двоечку не нажимаем. Нужно на самоотхил. Сейчас главное не жадничать. Блять, пожадничал. Есть контакт. Ху-ху-ху-ху. Со второго раза это, блядь, вполне неплохо для меня. Жопа. Да, мы не так плохи, оказывается, что завалили такого тут здорового уёбка, блядь. Теперь я понял, что двоечка тратит кровь. А кровь очень нужна для восстановления самых ХП. И вот с таким большим чуваком это, блядь, могло сейчас сыграть серьезное. Смотреть канализацию. Сейчас вообще куда нам нужно идти дальше-то? Посмотрим по карте. Вообще, у этого типа больше точно ничего нет вообще. Я не уверен, что я его убил на самом деле. Я бы еще там пару раз по ему въеб, но, к сожалению, проткнул бы там чем-нибудь, еще что-нибудь сделал бы. Просто не факт, что я его завалил. Слишком здоровое дерьмо. И непонятно, он был таким, как я, и стал таким вот синюшным из-за того, что, блин, жрал всяких скалей или еще что-то такое, типа, непонятно. Я его тоже кусал, пил из него кровь, не опасно ли это? Странно, что мы смогли его уделать. Мы, так сказать, новообращенный, малоскилловый и все такое. 3900, бля, вот за него нормально дали, кстати. За него дали нормальный опыт. За съезденного чувака, по сути дела. И туда нам вряд ли надо. Надо вроде по следу крови идти. Окей, вот сюда. Да тут вроде особый путь-то не ветвится сильно. Однолинейный достаточно. Тут ХП ни хера не восстанавливается. Нужна кровь таковая, а у нас ее не больно-то есть. Скалон. Safe we are, still. Drink now. Вампиры? This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you.
Ты помойный пес? So you're the sewer dog I've been told about. But who are you, really? If you must know, they call me Old Bridget, and this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Мы все с ней обсудим. Потому что она со мной больше не беседует, значит все. Eternal gratitude for your protection, Master. Хозяин. Eternal gratitude for your protection, Master. Что они считают нас более высшим вампиром, как я понимаю, что ли? Old Bridget says you are one to trust. Keep your distance, Echo. Звучит так-то пафосно, икон. Он тоже такой дохуя откровенный, блин. С этими типами. Я икон, новообращенный. Те же слова. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So Что с рукой? I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Так. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure
to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Обратите внимание то, что по бокам теперь нету, вот как раз при разговоре с Харриет Джонс, нету информации типа тап, нажать, загипнотизировать, проверьте ее там уровень, всякой херни, посмотреть ее информацию, ну вообще ничего нет. Типа вот тупо диалог. То есть ее как и схавать нельзя, так и просмотреть по поводу нее информацию на данный момент. Во всяком случае, на данный момент невозможно. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet, always alone. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I have a question of the utmost importance to ask. Questions, questions, questions. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are similar, but not the same, Harriet. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Интересно. То есть с ней беседовал кто-то, какая-то тень, которая беседовала, скорее всего, со мной. Очень интересовался нашей персоной. Это все достаточно любопытно. There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Prewan, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light.
And of course, our past. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of Ну, service? мне кажется, Ask просто but такое one слово thing. рассказываешь. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. Интересно, кто их создатель. Даже разительно What manner пресмыкаться of перед creature создателем. is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old. Все достаточно так загадочно. Что означает напиться крови вампира? Прямое ли это или косвенные понятия? И в каком виде? То есть какой-то ритуал, обряд, или же просто глотнуть? Что это дает? Типа мы об этом мечтаем. Вот это для нас прям что-то незапретный плод. Якобы прям вот яблоко Адама. Опять же, то есть... Тут называют меня хозяин, он сказал не преклонит. Много вопросов. Я понял, что их создают вампиры. Они тоже скали как бы вампиры, но как бы брошенные, как бы типа нет никто, что ли. Такая типа низшая ветвь вампиров, что-то вроде того, по моему пониманию. И они типа, ну как бы присмыкаются перед вампирами, но не эти. Эти ребята считают, что типа нафиг надо. Живем сами в себе, что, ну, на самом деле это как бы, ну, звучит так-то в принципе лучше. Потому что лучше так, чем быть чьей-то кому-то там присмыкаться, да? Так, теперь я не могу понять, где есть чертов выход. Здесь, что ли? Да, вот здесь. Стрелка, man. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Sir, you have no... For fuck's sake. Do I have to punch you in the face to make you disappear? Leave me be. It's my duty to insist. Death lurks everywhere. I must ask you to go back home. I'm safe here. Don't you get it? I'm better off risking the flu than catching a bullet. Am I clear enough? I see. Well, since you are obviously hiding from a threat, don't you have a safer place to go? Do you think I'm stupid? The Night Asylum, the Turquoise Turtle, even Miss Gillingham's attic. I tried them all. No, this is my only chance. Sir, you have no... It's... Смотрите-ка, мы не можем его загипнотизировать, посмотрим подробную информацию. А у нас какой уровень? 2, 3.
как я понял, качать уровень гипноза у нас не получается. Ветви развития, то есть... скорее всего, она качается по ходу квестов, что ли, выполнение заданий и так далее. Чтоб тебя, я не туда перся, что ли, господи. Здесь какой-то квест, что ли, еще есть? Куда-то я явно не туда поперся в итоге, мне кажется. Пойдемте-ка выйдем там, где я заходил. Хотя бы попробуем там быть. Заходил через эти ворота. Вы гоните, что ли? Так, ладно, сейчас потупим. Попробуй снова побеседовать с этими типами, что стоит с этим. Не надо слов, не надо паники. Достаточно непонятно, почему этот тип никается здесь. Как квест здесь. Более того, почему Скали его не спороли, и то, что он вроде обычный чувак, типа не Скаль, как они вообще позволяют ему здесь находиться, и как будто они его присутствие не знают. Хотя, опять же, это несколько метров от. Понимаете, насколько это несуразно выглядит, то есть... вообще, что это такое, почему так? Непонятно. Еще какой-то проход я нашел. Может, он даст какой-то эффект. Так, стрелка сказала. О, ништяк. О, выход. Ништяк, я нашел его. Так, сейчас посмотрим, где мы окажемся. Вспомнил эту дверь. Как раз сейчас мы выйдем наружу, по сути дела-то. Нам сюда нужно двигаться. И, по сути, выберемся отсюда. Хотя мы еще и не выяснили до конца квест. Что это? Что-то не симпатичное, да? Так, вот здесь. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Что не совсем понимаю, чье это мясо, человечье? Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Здесь у него вид все еще такой же. 6000 опыта дает его съедание. Явно валить мы его сейчас вряд ли будем. You're harboring monsters under the beds of your clients. That takes some nerve. We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. Donation. Пожертвовал гнева. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners.
awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. These are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Scals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunched blood and lifeless flesh. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges... You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Обратите, моя кровь исцелит. У вас 500 минус 500 единиц. Обратить? Что значит обратить? Минус 500 единиц опыта. Кем же он станет? Обычным человеком? Я не понимаю. Что такое обратить? Объять. Ладно, объять это... Пизда ему. Минус 500 единиц опыта. Что если бы у меня их не было, например? Я бы что, в минус ушел? Не совсем понимаю, что я же такое. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth? The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No! I said kneel and drink. Now! Неужто он встанет? Может успокоиться, однако. Три 800. Что ж, должен
интересно, что с ним стало. Вот чисто сделал это для любопытства. Не то, чтобы я хотел это делать, но мне было очень интересно, что же будет. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there." Я думаю, что эта брошь является приглашением. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was... Goodbye. Так, давайте так. Прежде чем будем узнавать всю информацию об этом. Просто квесты так текут, что не дает даже попрощаться. На самом деле, я думаю, что сейчас самое время. Так что, если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ждать новых видео. Постараемся узнать, что же в итоге мы сделали, что это было за понятие обратить. Что в итоге стало с нашим священником, потому что он какой-то больно святошный. На все вопросы, я заметил, на все вопросы, на все утверждения, которые от нас поступают, на все, он отвечает только одно, что у него пути Божьи неисповедимы, на все воля Божья, идти по пути Бога и так далее. Это вот прям вот их кредо. В любой неприятной ситуации лечи про Бога, короче. И типа это канает как будто прям аргумент «и чё?». Вот это прям то же самое. Так, ну, ребят, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, может, свое мнение по поводу кого-то там, персонажа кого-нибудь, его мнение, комментарии по поводу игры, давайте, жду.